ఉంటుంది అన్న చెప్పడానికి. సో దిస్ ఇస్ ద loop antenna. So how it is practically look like it. Okay, and so we already discussed that. So the shapes of loop antenna అనేది మనం ఏ రకంగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. either circular shape, లేదు అంటే రెక్టాంగులర్ షేప్, స్క్వేర్ షేప్, ఏ షేప్ లోనైనా ఉండొచ్చు, సర్క్యులర్ ఫోల్డెడ్ షేప్. సో ఈ షేప్స్ లో అన్నిటిలోని మనకి ఈ లూప్ యాంటెన్నా అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాము. ఓకే అండి. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లూప్ యాంటెన్నా కూడా ఏం చెప్పుకున్నాము, ఇట్ ఈస్ ఏ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. ఓకే అండి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ఐదర్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ వైర్, రాడ్, ఎనీ మెటాలిక్ డివైస్. ఓకే అండి. సో ఏదైనా ఒక మెటాలిక్ డివైస్ ని లేదా ఒక వైర్ ని మనం ఒక లూప్ షేప్ లోని పెట్టుకొని దాని ద్వారా కండక్టింగ్ చేయగలిగితే, కండక్టింగ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ లేదా ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయడానికి కానీ అది మనం వాడగలిగితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, లూప్ యాంటెన్నా అని అంటున్నాము అని చెప్తున్నాం. ఓకే. సో లూప్ యాంటెన్నాస్ ఏంటి అంటే ద షేప్స్ ఆఫ్ లూప్ యాంటెన్నాస్ మనం డిఫరెంట్ షేప్స్ లో మనం పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో కోర్స్ mainly highly used shapes are circular loop antenna, square loop antenna, rectangular loop antenna, and folded dipole, circular folded dipole loop antenna. So those are nothing but mainly we observe that in practically. So మనకి ఎక్కువగా బయటనే కనపడే లూప్ యాంటెన్నాస్ అన్నమాట. ఓకే. సో ద ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, దిస్ పాయింట్ దగ్గర so we kept a cable. So which type of cables we kept here? ఏ types of cables మనం పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నామండి, coaxial cables, coaxial cables అనేవి మనం పెట్టుకుంటున్నాం. సో జనరల్లీ సో we utilized that coaxial cables. సో coaxial cables అనేవి మనం అక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాము. coaxial cables ని ఏ రకంగా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాము మళ్ళీని, సో ఇన్నర్ పార్ట్ అనేది ఒక సైడ్ ఒక డైపోల్ కి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇన్నర్ పార్ట్ అనేది ఒకదానికి, నెక్స్ట్ అవుటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కేబుల్ ఒకదానికి పెట్టుకొని దాని ద్వారా మనము కనెక్ట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఏం చెక్ చేసుకుంటున్నాం, దాని యొక్క గెయిన్ అనేది ఎంత ఉంది, దాని యొక్క డైరెక్టివిటీ అనేది ఎంత ఉంది, అది ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అవుతుంది ఆ యాంటెన్నా అనేది మనం చెక్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట. ఓకే అండి. So up to this we discussed that. So in that last class, now we'll move on to that notes. And so ఒకసారి జాగ్రత్తగా రాసుకోండి నోట్స్. లూప్ యాంటెన్నా సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. లూప్ యాంటెన్నా సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. So in that first point, it is an antenna. It is an antenna which is in the form of loop. It is an antenna which is in the form of a loop. Which is a form of a loop. Which is an antenna. It is an antenna which is in the form of a loop. So in that point only write down, loop antenna is a coil. Loop antenna is a coil carrying radio frequency current. Loop antenna is a coil carrying radio frequency current. Radio frequency current. Right, and next point. An antenna which consists of one or more turns
an antenna which consists of one or more turns, turns of wire forming a DC short circuit, forming a short circuit, DC short circuit is called loop antenna. Is called loop antenna. Is called loop antenna. But the next point, a loop antenna can be the loop antenna can be of circular, comma square, comma rectangular, rectangular, comma circular folded dipole, circular folded dipole, and many more shapes available. Circular folded dipole and many more shapes available. And many more shapes available. So, ఇక్కడ ఒకటి డ్రా చేసుకోండి. ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోండి. మీకు క్లాస్లో చెప్పాను, ఎంతమంది ఉందో లేదో తెలియదు. ఐ విల్ షేర్ 1 సెకండ్. లాస్ట్ క్లాస్ ఎక్కడి వరకు చెప్పుకున్నాము? Log periodic యాంటెనాస్ వరకు. ఓకేనా? అంతవరకు అయితే మనం described in terms backward radius elements. Loop antenna అనేది ఒక కండక్టర్స్ ని మనం ట్రయాంగులర్ షేప్ లూప్ లో కూడా డిజైన్ చేశారు టు రిసీవ్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ రేడియో వేవ్స్. మనకి ఎంత పర్టిక్యులర్ లూప్ యాంటెన్నా ప్లీజ్ మెటీరియల్స్ రిసీవ్ ఆర్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఈ షేప్స్ అన్ని డ్రా చేసుకోండి. సర్క్యులర్ షేప్, రెక్టాంగులర్ షేప్ చేసుకుంటాను, దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటాను.
దాన్ని వాడటం అని చెప్తున్నాడు. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ మనము ఇన్ని షేప్స్ ఆఫ్ ది లూప్ యాంటెనాస్. సో వీటికి ఏంటి అంటే ఒక కేబుల్ అనేది సో దీన్ని మనం DC కరెంట్ అనేది కనెక్ట్ చేసి సో ఇక్కడ కేబుల్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. కనిపిస్తున్నాయమ్మా? కనిపిస్తున్నాయి సార్. సర్క్యులర్ షేప్, స్క్వేర్ షేప్, రెక్టాంగులర్ షేప్, ట్రయాంగులర్ షేప్ అక్కడ డ్రా చేస్తాం. సో జనరల్ గా ఎందుకంటే కేబుల్స్ అంటే అవుటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అంటే వన్ వైర్ ఒక కేబుల్ అంటే లైక్ ఏ కేబుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. మనం టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ట్విస్టెడ్ కేబుల్స్, కోయాక్సియల్ కేబుల్స్. కంప్లీట్ అయిపోతే ఒకసారి చెప్పండి. So those are nothing but circular loop. This is nothing but square loop, and this is nothing but rectangular loop, and this is nothing but triangular loop. Just draw the diagram, and so inner part ki outer part ki. So inner part enti ante so cable one side inner part connect chestam, cable another part outer side connect chestam. So జాగ్రత్తగా cable కూడా draw చేసుకుంటే మంచిది. సో జాగ్రత్తగా డ్రా చేసుకోండి. స్క్వేర్ లూప్, సర్క్యులర్ లూప్, స్క్వేర్ లూప్, రెక్టాంగులర్ లూప్ అండ్ ట్రయాంగులర్ లూప్. Most of candidates complete this. So those are nothing but shapes. Okay, and so rectangular shape, circular shape, next in the square shape, rectangular shape, triangular shape మనము ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డ్రా చేసుకొని చెప్పుకున్నాము. అండ్ this is nothing but folded dipoles shape అన్నమాట. Folded dipoles అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది షేప్. So this is nothing but folded dipole shape. And మనకి అమ్మా స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు సార్, ఓన్లీ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ది చూపిస్తుంది. ఓకే సార్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ షేప్. మనకి లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాను. ప్రతిదీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ స్క్వేర్ లూప్ లోని మొత్తం 4 సైడ్స్ 4 డైపోల్స్ కింద యాక్ట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా రెక్టాంగులర్ లూప్ లో కూడా 4 డైపోల్స్ 4 పోల్స్ 4 డైపోల్స్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. అదే రకంగా బట్ సర్క్యులర్ లూప్ యాంటెనాస్ లో ఏ రకంగా యూజ్ అవుతుంది అంటే సో సెంట్రల్ గా ఇన్ బిట్వీన్ ఈ మధ్యలో ఉండే దాంట్లో మనం ఒక డైపోల్ అనేది మనం పెట్టుకొని సెట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకే అండి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్క్యులర్ లూప్ యాంటెనాస్ లోని డైపోల్ అనేది ఏ రకంగా ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనేసి. సో అది డైపోల్ కింద ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది అన్నదానికి సో మనం ఈ రకంగా చూపించుకోవచ్చు. సో దిస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డైపోల్. సో డైపోల్ యాంటెనా కింద యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో సర్క్యులర్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే అండి. సో డైపోల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో విచ్ హ్యాస్ 2 సైడ్స్. సో 2 సైడ్స్ మనకి డైపోల్ ఏంటి అంటే రెండు వైపులా మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయగలదు, రిసీవింగ్ చేసుకోగలదు. ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంటే దాన్ని మనం డైపోల్స్ అంటున్నాం అనమాట. ఓకే. సో దట్స్ వై మనము డయాగ్రామ్ లో కూడా డైపోల్స్ డ్రా చేసుకొని మనం చూపించుకున్నాము. సో దట్ ఈస్ అండ్ సో రైట్ ఆన్ దట్ నెక్స్ట్ పాయింట్. The loop is oriented until a null or zero field is obtained.
is oriented until a null or zero field obtained. Let the next point. It gives the direction of the system. It gives the direction of the system. It gives the direction of the system. And the next point, the polarization of loop antenna is the same as that of short dipole. The polarization of loop antenna is the same as of a short dipole. Same as that of a short dipole. Right on next point. Horizontal loop antenna produce horizontal polarization and vertical loop antenna produce vertical polarization. Horizontal loop antenna produce horizontal polarization and vertical loop antenna produce vertical polarization. So ఇది కూడా మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ద టైప్స్ ఆఫ్ లూప్ యాంటెనాస్ లోని స్మాల్ లూప్స్ అదే విధంగా లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ ఉంటాయి. స్మాల్ లూప్ యాంటెనాస్ లోని రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది, అదే విధంగా లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ లోని రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది అన్నది మీకు చెప్పాను. ఓకే అండి. సో స్మాల్ లూప్ యాంటెనాస్ లోని ఏంటి అంటే అలాంగ్ ద యాక్సిస్ మనకి ఏంటి అంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సో దాంట్లోనే మనకి వర్టికల్ గా మనకి నల్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాము. అదే విధంగా లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ లో ఏంటి అంటే దాంట్లో ఎటువంటి నల్స్ అక్కర్ అవ్వవు కాబట్టి వర్టికల్ గా మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది అక్కర్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాము. ఒక్కసారి ప్రీవియస్ క్లాస్ మీరు చూసుకునేటట్లయితే మీకు ఇంకా ఇన్ డెప్త్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఒక్కసారి once listen that previous class recording section in your Google Classroom. Then read on next point. సో మెయిన్ గా ఈ యాంటెనాస్ అనేవి దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తున్నాము. దోస్ ఆర్ మోర్ సూటబుల్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్. More suitable for mobile communications. మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్ లోని ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ పాయింట్స్ అంటే ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది లూప్ యాంటెనాస్ లోకి వస్తాయి. బట్ పెట్టుకుంటే ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది లూప్ యాంటెనా అనేసి ఇంకో సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఇప్పుడు చెప్తున్న పాయింట్స్ అన్ని లైన్ గా రాసుకోండి. ఫీచర్స్ ఆఫ్ లూప్ యాంటెనాస్, లూప్ యాంటెనాస్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అనేసి. That first one, small loop antennas circumference are less than 0.1 lambda or less than 0.1 lambda at the highest frequencies are suitable for receiving signals up to 30 megahertz are suitable for receiving signals up to
టు 30 మెగాహెచ్ఎస్ 30 మెగాహెచ్ఎస్ వరకు సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడంలో ఇది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ దట్ నెక్స్ట్ పాయింట్, loop antennas have advantage over the other antennas. Loop antennas have advantage over the other antennas in direction finding as they are small in size. In direction finding as they are small in size. డైరెక్షన్ ఫైండింగ్ లోని యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా స్మాల్ సైజ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్ ఆఫ్ లూప్ యాంటెనాస్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. Right, and next point, it has excellent directivity. సో డైరెక్టివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఎక్సలెంట్ డైరెక్టివిటీ. బట్ లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ లోనే ఇంకా ఎక్కువ డైరెక్టివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఓకే అండి, సో రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం రాసుకోండి. వర్టికల్ లూప్ యాంటెనాస్ ఆర్ పాపులర్. వర్టికల్ లూప్ యాంటెనా బ్రాకెట్ పెట్టుకొని లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ అని కూడా రాసుకోండి. బ్రాకెట్ లో వర్టికల్ లూప్ యాంటెనాస్ అన్న లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది. మీకు టైప్స్ ఆఫ్ లూప్ యాంటెనాస్ లో చెప్పాం కదమ్మా, స్మాల్ లూప్ యాంటెనాస్, లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ అనేసి. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ వర్టికల్ లూప్ యాంటెనాస్ అంటే లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ అనమాట. బ్రాకెట్ లో వర్టికల్ లూప్ యాంటెనా, బ్రాకెట్ లో లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ అని రాసుకోండి. ఇస్ పాపులర్ and it receives bidirectional signals. మెయిన్ గా దేనికోసం వాడుతున్నాము అంటే డైరెక్షన్ ఫైండింగ్ అప్లికేషన్స్ కోసం వాడుకుంటాం అనమాట. ఓకే అండి, అండ్ రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి. దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ LF, HF, MF middle frequency, high frequency HF, very high frequency and ultra high frequency ranges. Low frequency, middle frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency ranges. సో ఆ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ అనేవి కూడా మీకు చెప్పాను, ఒకసారి ఆ రేంజెస్ అనేవి ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ అనేవి ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే, సో 3 to 30 మెగాహెచ్ఎస్ వరకు ఉంటుందని చెప్పాను. అదేవిధంగా వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ అనేవి 30 to 300 మెగాహెచ్ఎస్ వరకు ఉంటాయి. అదేవిధంగా అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ అనేవి 300 మెగాహెచ్ఎస్ దగ్గర నుంచి 3 కిలోహెచ్ఎస్ వరకు ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రేంజెస్. ఆ రేంజెస్ అన్నిటిలోని ఈ లూప్ యాంటెనాస్ ని మనం వాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. బట్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ లూప్ యాంటెనా ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ స్మాల్ లూప్ యాంటెనా ఇస్ పూర్. వై? బికాస్ స్మాల్ లూప్ యాంటెనాస్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది వస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం దాంట్లో ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ ప్రొడ్యూస్ నల్స్. సో నల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి స్మాల్ లూప్ యాంటెనాస్ లోని. సో దట్స్ వై the radiation efficiency of small loop antenna is poor. Right on that point also, the drawback of loop antenna is the radiation efficiency of small loop antenna
is the radiation efficiency of small loop antenna is poor. సో స్మాల్ లూప్ యాంటెనాస్ లో ఏంటి అంటే మనకి నల్స్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి అలాంగ్ ద ప్లేట్, అలాంగ్ ద వైర్. ఓకే, సో ఆ వైర్ కి మనకి హారిజాంటల్ గా అలాంగ్ ద వైర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్డ్ ఎట్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. యాజ్ వెల్ యాజ్ లార్జ్ లూప్ యాంటెనాస్ లో ఏంటి అంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. సో ప్లేన్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఎటువంటి నల్స్ కూడా అక్కర్ అవ్వవు. సో బైడైరెక్షనల్ లో మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి మనకి బైడైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది డైరెక్షన్ ఫైండింగ్ అప్లికేషన్స్ లోని వాటిలోని యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అండ్ సో మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ యాంటెనాస్. ఓకే అండి, సో ఈ లూప్ యాంటెనాస్ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే అండి, సో దెన్ ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి. లూప్ యాంటెనాస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రేడియో రిసీవర్స్, aircraft receivers, for direction finding, and also ultra high frequency transmitters. I repeat once again, loop antennas are used in radio receivers, aircraft receivers, for direction finding, and also UHF transmitters, ultra high frequency Attendance. Also ultra high frequency transmitters. And please turn on your videos.